হ্যালো পেরেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি হ্যাজ হ্যাভ রিলেটেড কিছু ওয়ার্কশিট আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ওয়ার্কশিট শেয়ার করার আগে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব হ্যাজ হ্যাভ কি, কোথায় আমরা হ্যাজ ইউজ করি, কোথায় হ্যাভ ইউজ করি, সব কিছু জেনে আমরা ওয়ার্কশিটে যাব। উই ইউজ হ্যাজ হ্যাভ টু শো দ্যাট সামথিং বিলংস টু সামওয়ান। কারোর কাছে কোনো কিছু থাকা বা আছে সেটাকে বোঝায় হ্যাজ হ্যাভ। যেমন আই হ্যাভ আ পেন, আমার একটা কলম আছে। She has a dress, তার একটা জামা আছে। We use have with I, we, you, they and plural noun. আমরা I, we, you, they and plural noun এর পরে have use করি। We use has with he, she, it and singular noun. আমরা he, she, it and singular noun মানে এক জাতীয় কোনো নাম তারপরে আমরা has use করি। তো সিম্পলভাবে দেখে নিই। I have, you have, we have, they have and plural. He has, she has, it has, singular. তো এরপর আমরা ওয়ার্কশিটটা করব। প্রথমে কি বলেছে, রিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যান্ড কালার দ্য কারেক্ট অপশন। We dash a meeting at 10 o'clock. তো we রয়েছে, we থাকলে আমরা কি ইউজ করি, we have। রিয়া ড্যাশ আ বুক, রিয়া একটা সিঙ্গুলার নাম, তাই রিয়ার পর আমরা হ্যাজ ইউজ করব। রিয়া হ্যাজ আ বুক। আই ড্যাশ মেনি ফ্রেন্ডস, আই হ্যাভ। মাঙ্কিজ ড্যাশ লং টেল, মাঙ্কিজ মানে এখানে অনেকগুলো হনুমানের কথা বলা হচ্ছে, তাই প্লুরাল নাউন, তার ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ ইউজ করব। মাই সিস্টার ড্যাশ আর রিং, মাই সিস্টার মানে আমার বোন, আমার বোন হচ্ছে সিঙ্গুলার নাউন মানে একজনের নাম বোঝাচ্ছে, তাই মাই সিস্টার হ্যাজ আ রিং। নেক্সট, মোনা অ্যান্ড রাহুল ড্যাশ 3 চকলেটস। মোনা অ্যান্ড রাহুল মানে একের বেশি নাম বোঝাচ্ছে, দুজনের নাম বোঝাচ্ছে, মানে প্লুরাল নাউন, তাই এক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ ইউজ করব। এরপর বলেছে টিক দ্য কারেক্ট অপশন। আই হ্যাজ হ্যাভ লং হেয়ার, আই থাকলে আমরা হ্যাভ ইউজ করি, আই হ্যাভ আ লং হেয়ার। ইউ হ্যাজ হ্যাভ আ নিউ ব্যাগ, ইউ থাকলে আমরা হ্যাভ ইউজ করি, ইউ হ্যাভ আ নিউ ব্যাগ। হি হ্যাজ হ্যাভ আ বিগ কার, হি হ্যাজ। We has have a pet parrot, we has have a pet parrot, we have. She has have a new dress, she has. They has have many friends, they have. It has have a short tail, it has. You have a pen, I has have 4 apples, I have. She has a new book. Next, use has or have to fill in the blanks. They dash a big house, they have a big house. He has a sister, she has a 9 pair of shoes. You have 2 toys. I have a bicycle. He has many pencils. We have a library in our school. My father has brown hair.
আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে। যদি হেল্পফুল মনে হয় অবশ্যই লাইক করবেন। চ্যানেলে যদি নতুন হন প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।